শোনা যায় আমার কথা? জি স্যার, শোনা যায়। শুরু করে দিই। আমরা এখানটা শেষ করেছিলাম সকালে। এখন আমরা ফিডিং NPN টু ডেইরি কাউস। সবসময় ডেইরি এক্সাম্পলে চলে আসে, বিকজ আমি ডেইরির উপরে লেটেস্ট কাজগুলো বেশি করেছিলাম। সো অ্যামোনিয়া কি পরিমাণ, একজনের কোশ্চেন ছিল যে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যামোনিয়া খাওয়াতে পারি। সো হিয়ার ইউ কাম, the specific answer is up to the 1% of the dry matter, right? The offered dry matter, not the required. Okay, the upper limit it would be, not the lower, and it should never be more than 1% in the form of urea, right? So urea, contain like huge amount of crude protein equivalent, because urea contain approximately 45 to 46% of nitrogen. So if you multiply with the 6.25, so it comes like 280% of CP, right? So it's a huge amount, but the question is whether it is going to be utilized all. The answer is, if a huge percentage of protein animals utilize করতে পারবে কেন? What is the reason behind? Very good answer. So যেহেতু নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি, সেহেতু খুব readily available ammonia produced হবে, right? So যার কারণে আমরা খুব বেশি দিতে পারি না। So even if you provide the upper limit like 1%, still it is going to provide huge amount of ammonia. But at a certain time point, current ammonia conversion rate from urea is very rapid. Within very short time, urea will be converted to ammonia, or any sort of other NPN will be converted to ammonia. But the host itself and the microbes living in the rumen has their limitations. At a certain time point, they have the capacity to utilize a certain amount of ammonia, right? Therefore, coming use as in the form of ammonia is going to be wastage, is going to be absorbed, is going to be contribute to the other sources of NPN is required, like urea cycle or saliva production and so on, and then majority will be actually utilized, excreted through urine, but the amount will be utilized depends upon the rumen health, like the rumen microbial ecology, right? Therefore, it is the maximum limit, 1% of dry matter, and there is also some precautions that how you're going to feed this 1% of NPN to the cows. Is it going to be very short time, within very short time, or it's going to be slow? So তোমরা যখন ফ্যাটনিং পড়বা, আমার মনে হয় যে বিপ ক্যাটল প্রোডাকশনে কিছুটা পড়িয়েছিল। ফ্যাটনিং প্রোগ্রাম যদি পড়িয়ে থাকে শরীফ স্যার, সেখানটায় কিছুটা আইডিয়া পাওয়ার কথা, how you prepare the urea treated straw and how is you are going to feed it. So remember, although it's very good source of nitrogen to the rumen microbes, there is a huge risk involved. Therefore, you have to be very cautious when supplying NPN to the not only dairy cows but any sort of any other ruminant type. Like it can be heifer, it can be dry cows, it can be some other male ruminant animals.
So the risk is equal for every animals. So you have to be careful. So what is the mechanism actually, urea? How does urea work in the rumen? So when you are feeding, how does urea toxicity occur? When huge amount of ammonia is accumulating in the rumen as a result of feeding huge amount of NPN. So what it does actually, it increase the amount of ammonia gas. So here you see the upper arrow, that may increase, and if there is any lower arrow, it will decrease. Right. So ammonia increase, consequently rumen pH, is it decrease or increase? Any idea? Increase. The বেড়ে যায়. So therefore pH, as pH increased, the shift from ammonium to ammonia as well, there is a shift from ammonium to ammonia. That means it is also another repeat rate. So ammonia absorbed faster than ammonium, right? And liver capacity to convert ammonia to urea is exceeded. Ammonia goes to blood, এবং blood ammonia level 2 milligram per 100 milliliter of blood plasma is toxic. Blood reactor ammonia level আছে, which is very low, normal range. So যদি 2 milligram per 100 ml of blood plasma এইটা অথবা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি টক্সিক হবে, রাইট? সো শোয়েব যেটা আনসার করেছে সেখান থেকেই যদি ধরো, সো the animals itself as well as the rumen microbes has a certain capacity. So providing very much at a time is not going to be very wise, and animal is going to face some problem, and the problem is here, the mechanism. So sign of urea toxicity appear within 20 to 30 minutes after urea ingestion, because within this time, remember, the time is very short. যেখানে আমাদের একটা রাফেজ কমপ্লিটলি তোমার স্মল ইন্টেস্টাইন রিস্ক করে অথবা বডি থেকে আউট হওয়া থ্রু ফিসিস, ইট টেক্স লাইক 48 hours or something, whereas this urea, it can be completely converted within 15 to 20 minutes, and very less, it can take 30 minutes. 30 minutes afterward, you can see the sign the animal is not feeling well. So sign will appear within 30 minutes after urea ingestion. Rapid and labor breathing. Breathing এ খুব কষ্ট হবে because ammonia accumulation. এরপরে incoordination হবে তোমার, inability to stand, and tetany increasingly apparent. So at some point actually তোমার অ্যানিমালটা শুয়ে পড়বে, হাত পা ছেড়ে দিবে, তোমরা যেটা দেখো ইয়েতে, এবং প্রচুর কাঁপুনি আসবে। এর কারণ হচ্ছে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, ডায়াফ্রামে প্রচুর প্রেশার দিচ্ছে, রাইট? সো তার হোল বডি উইল কোলাপস. So this is the apparent. This is not limited, but this is the apparent sign that you can remember. Prevention is a mixed feed well. মানে তোমার যদি ইউরিয়া ট্রিটেড স্ট্রোক খাও সাপোজ 1 কেজি, এইটার সাথে তুমি আরো 2 কেজি 3 কেজি তোমার নর্মাল হে অথবা গ্রিন গ্রাস অ্যাড করতে পারো, যাতে করে যেটা এনশিওর করবে যে স্লো ইউরিয়া ফিডিং. Don't switch rapidly from natural protein to urea. যদি তুমি ইউরিয়া খাওয়াতেই হয়, ধীরে ধীরে সুইচ করতে হবে NPN এ, but not stop supplying crude protein completely and provide NPN, solely NPN from the next day. Don't do that. So you have to get the animal used to it. Therefore it should be a gradual process, and do it slowly. Always have feed available. তোমার এনশিওর করতে হবে যে যেটা দিচ্ছ, সাপোজ 1 কেজি যদি ট্রিটেড স্ট্র ট্রিটেড রাফেজ দাও উইথ দ্য NPN, তাহলে শুধুমাত্র এটাই যেন অ্যাট ওয়ান্স উইদিন ভেরি শর্ট টাইম এটা না কনজিউম করে, মিক্সড উইথ আদার feed as well, so that the actual NPN enriched feed can be eaten, can be ingested slowly along with other feed.
and that's how you can actually escape rapid accumulation of ammonia within very short time. Don't allow hungry animals to access the highly palatable high urea diet or feed or supplement. So তোমরা নিজেরাই যখন হাঙ্গরি থাকো তখন কোনো খাবার খেতে গেলে নর্মালি রেটটা রেপিড হয়, ইনজেকশন রেট, খাবার রেট খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেললো বিকজ ইউ আর হাঙ্গরি। সেম ইজ হ্যাপেনিং ইন কেস অফ অ্যানিমাল। হাঙ্গরি অ্যানিমাল খুব তাড়াতাড়ি খেতে চায়, এবং ওই সময়টায় যদি এনপিএন এনরিচড কোনো অথবা ট্রিটেড কোনো ফিড দাও অথবা এনপিএন ইটসেলফ দিলে কনসেন্ট্রেটের সাথে, so it will cause some problem. Don't use urea with low energy feed. Again, আগের মতোই মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিসে যখন বলেছিলাম যে শুধু এনপিএন সোর্স থাকলেই হবে না, তোমার রেডলি অ্যাভেলেবল কার্বন সোর্স অথবা কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে, এনার্জি থাকতে হবে। সো এগুলা মোটামুটি ভাবে যদি ফলো করা যায়, অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি অথবা ইউরিয়া টক্সিসিটি ক্যান বি অ্যাভয়েডেড। মিল্ক প্রোটিন সিনথেসিস, এটা কিছুটা ইম্পর্টেন্ট, একটু খুব কুইকলি যাচ্ছি। মিল্ক, দ্য mammary gland needs large amount of amino acids to synthesize milk protein, right? Of course আমরা ডেইরি কেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজিতে দেখেছি যে মিল্ক যে কনস্টিটিউয়েন্ট গুলো আছে এগুলা প্রিকারসর কোথা থেকে আসে, মোস্টলি তোমরা দেখবে যে ব্লাড থেকে আসে, এবং ব্লাডের যে অ্যাভেলেবিলিটি ইটস কামিং ফ্রম দ্য ফিড সোর্স as well. Therefore, it is obvious that mammary gland would need quite a lot of amino acids to synthesize milk protein. The metabolism of amino acids in the mammary gland is extremely complex. Amino acids may be converted to other amino acids or oxidized to produce energy. Most of the amino acids absorbed by the mammary gland are used to synthesis of milk protein. Milk protein contain approximately 30 grams of protein per kilo of milk, but vary between cow or different breed, among the breeds as well, within the same breed এর মধ্যে হতে পারে না, এটা হচ্ছে individual variation, right? So আমরা ধরে নেই যে minimum 30 grams of protein থাকবে, that means 3%. About 90% of the protein in milk is casein, যেটা আমরা আগেই জানি। There are many types of casein. আচ্ছা, আমি জানি না এটা কেন কেজিন আবার চলে আসছে, কেজিন নিয়ে অন্য কোনো কথা বলেছি কিনা। সো এখানে যেটা মানে খুব মানে ইন্টারলিঙ্কড করে আসলে এই স্লাইডটা করা হয়নি, এটা মোস্টলি ডিসক্রাইব করেছে আছে মিল্ক প্রোটিন, বাট আমাদের আরো যেটা দরকার ছিল যে আমরা যেটাই যে এখানে বললাম যে এক্সট্রিমলি কমপ্লেক্স, তাই অ্যাভয়েড করে গেছি জাস্ট টু মেক ইট ইজি, যার কারণে এটা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি কিনা। আচ্ছা, ফর নাও এটা অ্যাভয়েড করি। আমি যখন তোমার কোর্সের আউটলাইন দেব জাস্ট দিব কবে এই পরীক্ষা পড়েছে অ্যানিমাল নিউট্রিশন ফিডিং, ঈশিতা মনে আছে? স্যার 9 তারিখ। 9 তারিখ, আচ্ছা দেরি আছে। আউটলাইন পাবা তোমরা হচ্ছে ফার্স্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর, শিবকোট পরীক্ষা দেওয়ার পর মানে আউটলাইন পেয়ে যাবা। আউটলাইন বলতে কোশ্চেন অবশ্যই বলে দেওয়া হবে না, তোমাদেরকে বলে দেওয়া হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কন্টেন্ট গুলা পড়ার চেষ্টা করো, কোশ্চেন স্টাইল এরকম, রাইট? সো তখন আমরা দেখবো যে এটা ইনক্লুড করা উচিত নাকি উচিত না, রাইট? সো লিভার মেটাবলিজম এটা আমি স্কেপ করতে চাচ্ছি, ইউরিয়া ফরমেশন স্কেপ করতে যাচ্ছি, প্রোটিন ইন ফিসিস এটা খুবই লজিক্যাল, যেটা তোমরা জানো যে about 80% protein reaching to the small intestine is digested and 20% is or remaining is passed out through the feces, right?
সো এটাই আছে সামারি অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমরা যদি কোনো প্রোটিনের বিশেষ করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন যেটা ধরেছি সেটার বায়োলজিক্যাল ভ্যালু অ্যাজিউম করেছিলাম যে 80% মানে 100 গ্রাম থেকে 80 গ্রাম হয়তো কাজে লাগবে পরিতে, 20 গ্রাম উইল বি ওয়েস্টেজ। ওখানে কিছু স্পেসিফিক এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে, নিয়ে এই পয়েন্টগুলো আলোচনা করছি। সো আমি ওটাতে আর যাচ্ছি না, আমি সরাসরি সামারিতে যাব। জাস্ট টু সাম আপ উইথ দ্য অ্যাবাউট দ্য প্রোটিন ইউটিলাইজেশন। তো এরকম ডায়াগ্রাম মনে আমরা আগে দিয়েছিলাম, তাই না? সো ডাইট জি, আসবে। স্যার। সো আগে কার্বোহাইড্রেট দেওয়া হয়েছিল, এখন প্রোটিনের। আমরা এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করেছিলাম একটা স্লাইডের মধ্যে আসছিল, সামারি অফ প্রোটিন ইউটিলাইজেশন ইন রুমিনেন্ট। অনেক অনেক বেশি মনে হয় এমফাসাইজ দেওয়া উচিত আমাদের যে টাইপের কোয়েশ্চেন হয়, লাইক ম্যাক্সিমাম 4 অথবা 5 মার্কসের। সো যদি বলা হয় যে illustrate the protein utilization in ruminant, so you can come up with this illustration. সো এখানে মানে কভার করছে এভরিথিং। দেখো ডাইট থেকে আমার ফ্রুট প্রোটিন আসবে এবং NPN নাইট্রোজেন আসবে। ফ্রুট প্রোটিন থেকে অ্যামোনিয়া হবে, অ্যামিনো অ্যাসিডস, দেন অ্যামোনিয়া, and then bacterial protein which is microbial protein, right? এবং NPN থেকে সরাসরি অ্যামোনিয়া, যেটা সরাসরি মানে কার্বোহাইড্রেটের প্রেজেন্সে মাইক্রোবস দ্বারা সিনথেসিস হবে, এবং এটা আলটিমেটলি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন হিসেবে স্মল ইন্টেস্টাইনে যাবে, সেখান থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডস থ্রু এনজাইমেটিক ডাইজেশন অ্যান্ড রিচিং টু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, রাইট? এবং আনডাইজেস্টেড যেটা অ্যাবাউট 20% এটা আউট হবে। এবং এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডস, এখান থেকেও কিছু প্রোটিন টার্নওভার হবে, যেটা তোমার কি বলবো এন্ডোজেনাস যে প্রোডাক্ট, বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল মলিকুলস, এগুলা সিনথেসিস হবে এবং কিছু অ্যানাবলিজম হবে, যেটা আদার অ্যামিনো অ্যাসিডকে সিনথেসিস করার কাজে ইউজ হবে, রাইট? সো এদিকে আসলো তোমার ফ্রম অল সাইড কিছু অ্যামোনিয়াতে চলে আসে নর্মালি, যেটা আগে বলেছি যে পরবর্তী যে পার্ট আছে সিকাম, সেখানে চলে যায়, অথবা ইউরিয়া মেটাবলিজমে লিভারে যায়। সো ব্লাড থেকে অ্যাকচুয়ালি আসলো লিভারে, লিভারে অ্যামিনো অ্যাসিডস কিছু আসে, সেখান থেকে অ্যামোনিয়া হয়ে ইউরিয়া থ্রু দ্য ইউরিয়া সাইকেল, রাইট? এবং সেখান থেকেও সরাসরি ব্লাডে যায়, এখান থেকে আবার তোমার রিসাইকেল হতে পারে, রিসাইকেল হয়ে আবার তোমার সালাইভাতে চলে যেতে পারে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন ফ্রম দ্য অ্যামোনিয়া, এবং কিছু ইউরিয়া আবার রুমেনে ইন করতে পারে ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যামোনিয়া ইফ দ্য ডায়েট ইজ রিয়েলি ল্যাকিং of the protein source and ammonia is kind of scarce in the rumen for the microbes, right? So and this ammonia again from the liver is coming, and it will be converted to and there will be ammonia in the form of urea and amino acids, so it will go for the production right now, right? So for example urea সরাসরি যাবে ইউরিয়া সাইকেলের মাধ্যমে, এক্সেস যেসব ইউরিয়া থাকবে আফটার ইউটিলাইজেশন, সেটা কিডনি থ্রুতে, ইউরিনের থ্রুতে এটা এক্সক্রিয়েট হবে, রাইট? এবং আমরা যদি মেমোরি গ্ল্যান্ড দেখি, সো এটা মিন করা হচ্ছে কিডনি, এটা মেমোরি গ্ল্যান্ড মিন করছি। সো এখানে কিছু ইউরিয়া চলে আসবে, যেটা মিল্ক NPN মিল্ক ইউরিয়া হিসেবে সরাসরি ইউজ হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডস যেগুলো একটু আগেই বললাম যে হিউজ অ্যামাউন্টে মিল্ক প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য অ্যামিনো অ্যাসিডস দরকার হয় ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এনার্জি অ্যাজ ওয়েল, রাইট? এবং এটা হচ্ছে মাসেল অবশ্যই, মানে নট অনলি the ruminant the amino acids available, and that is not going to be used only for milk protein synthesis. It will obviously be used for body tissue repair as well. Therefore some of the amino acids will go into the muscle and tissue repair as well. So this is all about like protein utilization in the ruminant.
আমরা এই স্লাইডের মাধ্যমে প্রোটিন ইউটিলাইজেশন শেষ করতে চাই যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করো any question খুব বেশি এক্সস্টেড তোমরা স্লাইড দেখা যায় জি স্যার আমরা এখন ফ্যাট করব ফ্যাট ইউটিলাইজেশন এর মাধ্যমে আমরা ইউটিলাইজেশন অফ নিউট্রিয়েন্ট শেষ করব এরপর আর একটা ক্লাস হলে আমি মিথেন প্রোডাকশনের উপর হয়তো 10 থেকে 20 মিনিট কথা বলবো পরবর্তীতে ফিডিং কিছুই পড়াবো না অ্যাকচুয়ালি কিছু হ্যান্ড আউট দেবো এবং একটু ক্লু ধরে দেবো আর কি কিভাবে করতে হবে ফিডিং অত বেশি কমপ্লিকেটেড না therefore এটা তোমরা নিজেরাই করে নিলেই হবে আমি জাস্ট একটু ধরাই দেব সো লিপিড দ্যাট মিন ফ্যাট প্রিভিয়াস যে ইয়ে আছে এটা আমাদের যে প্ল্যান আমরা টাইপস অফ লিপিড hydrolysis and saturation of lipid in the ruminant, intestinal absorption of lipid, utilization of dietary lipid by udder, that means memory system, the role of liver in fat metabolism হবে, and added lipid in the dairy ration. So এই হচ্ছে আমাদের পারপাস আমি জানি না কতটুকু কভার করতে পারবো লেটস সি সো প্রিভিয়াস যে পড়াশোনা করানো হয়েছে এখন পর্যন্ত সেখান থেকে lipid, fat, and fatty acid definition, fat-related all terms, এবং structure of saturated and unsaturated fatty acid. এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে এখানে সামান্যতম একটু টাচ করার চেষ্টা করেছি এই দুইটা স্লাইডে সো fat-related terms and the type of fatty acids এগুলা অ্যাকচুয়ালি আমি স্কিপ করছি এগুলো পড়ে নিও তোমরা সো আমি সরাসরি যাচ্ছি লিপিড ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশন ইন রুমেন যেটা আমাদের বেশি করে শেখা দরকার বাকিগুলা যেগুলো স্কিপ করে গেলাম এগুলো মোস্টলি আমরা আলোচনা করেছি আগে So cattle diet predominantly contain polyunsaturated fatty acid as a part of the plant triglyceride and glycolipids. Majority of the lipids are hydrolyzed in the rumen. Majority. Bacteria in rumen split off the fatty acid from the glycerol backbone called lipolysis or hydrolysis. Then the released fatty acid undergo biohydrogenation or hydrogenation. Hydrogenation টাকে আমরা biohydrogenation বলি because this is happening with the biological reactions. So এটা রুমেনের মধ্যেই হয় এই প্রসেসটা কি সেটা আমরা পরে আলোচনা করছি এটা unsaturated থেকে saturated fatty acid conversion-এর একটা way. So the rumen hydrolysis has most extensively been characterized in anaerobio lipolytica, which hydrolyzes triglycerides, and butyrivibrio fibrisolvents, which hydrolyze the phospho and glycolipid. Very important to remember যে এই দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলো দুইটা স্টেপে কাজ করে একটা ট্রাইগ্লিসারাইড কে ভাঙে আর একটা হচ্ছে ফসফো এন্ড গ্লাইকোলিপিড কে ভাঙে right so lipase enzyme is secreted by the bacteria involved in the lipolysis or hydrolysis এটা পুরনো কথা the glycerol and sugar released from the glycolipid are fermented to the volatile fatty acid where propionic and butyric acid are the major end product আমরা আগে জানি যে কার্বনিক ফার্মেন্টেশনের পরে অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রোপিনিক অ্যাসিড এন্ড বিউটারিক অ্যাসিড আসলে অ্যাজ এ প্রোডাক্ট অফ দ্য কার্বনেট ফার্মেন্টেশন ইন রুমেন ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউনের সময়ও এটা যে গ্লিসারল পার্ট আছে 3 কার্বন সুগার কনসিডার টু বি এখান থেকেও ভলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড হয় বাট only difference is from the glycerol there will be predominant amount of propionic acid and butyric acid instead of acetic acid. Acetic acid এর জন্য তোমার সেলুলোজ ফার্মেন্টার ব্যাকটেরিয়ার রোল বেশি এবং সেলুলোজ থেকেই ফাইবার থেকে বেশি acetic acid প্রডিউস হয় বাট হিয়ার
There is no fiber on the glycerol part of the fat. Therefore, propionic acid and butyric acid is predominant, mostly propionic acid. This breakdown of lipid is quite rapid and complete, so that no monoglyceride or diglyceride pass to the lower digestive tract. So a process could rapidly high. The major exception to this would be when a highly saturated triglycerides are fed. Protozoa, তোমরা জানো, besides bacteria, protozoa অন্যান্য সকল ফার্মেন্টেশনে ইনভলভ হলেও ফ্যাট অ্যাবজর্পশনে খুব বেশি রোল প্লে করে না. Protozoa are not involved in any great extent to hydrolysis of fat except for that of the phospholipid. Phospholipid ছাড়া suppose triglyceride or any other glycolipid এগুলা hydrolysis প্রোটোজোয়া খুব বেশি রোল প্লে করতে পারে না. এবং feeding higher amount of fat itself becomes toxic for the protozoa as well. এবং এটা আমরা যখন মিথেন মিটিগেশন করব তখন দেখব যে ফ্যাট সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আমরা মিথেন প্রোডাকশন কমাতে পারি, because it is at the same time toxic for protozoan population, and protozoan population reduction means the methanogenic bacterial reduction. একটার সাথে কলোনি ফর্ম করে থাকে, তোমরা জানো. সো এটা একটা মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব. So protozoa, remember for now, protozoa is not actually involving hydrolysis of triglyceride or majority of the fat. The fatty acid released in the rumen are not absorbed from the rumen, but rather it will pass to the abomasum and subsequently to the small intestine, which is the primary site of absorption of fatty acid, like what happened in case of non-ruminant. So, however, the profile of fatty acid reaching to the small intestine is very different from what the animal has consumed or were consumed. তার মানে dietary is a fatty acid profile, আমরা যে fat supplement করতেছি ওইটার সাথে the small intestine is a fat reach করতেছে, এই দুই profile very different. This is because of the extensive biohydrogenation that occur in the rumen as a result of bacterial activity. Right. So this is also another special feature, like what happened in case of protein. We do not need to supply high quality protein because there is a inherent mechanism in the ruminant that they can synthesize higher quality microbial protein. So same thing happened here as well. So আমরা যে ধরনের fatty acid profile সমৃদ্ধ fat supplement করি না কেন, because of the bacterial activity, because of the biochemical reactions known as biohydrogenation, the fatty acid profile reaching to the small intestine will be very different than that we fed to the animals. So খুব shortly আমরা lipid নিয়ে আসছি. তোমরা জানো যে initial hydrolysis হবে by the lipolytic bacteria. Remember the two names, right? So lipid part যদি আমরা ধরি triglyceride, galactolipid and phospholipid, right? Remember যে আমরা বলছি যে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া কোন কোন পার্টে কাজ করে এবং কোনগুলা কাজ করে না, এটা খুব শর্টলি বলেছি. So triglyceride যদি আমরা ধরি lipase and esterase, and this enzyme is coming from the microbes. The microbes is involving here in the initial processing, initial hydrolysis. So from triglyceride, with the action of lipase, it will be glycerol, and glycerol will get into the real metabolism through glycolytic pathway and so on. So it will ultimately produce molecular fatty acid, mostly propionic acid and butyric acid. And from here, so triglyceride ভাঙলে শুধু glycerol পাবো তা না, একটা glycerol তিনটা fatty acid পাবো. সেই fatty acid গুলো যদি স্যাচুরেটেড হয় তাহলে ফাইন, এখানে আসবে, আর যদি আনস্যাচুরেটেড হয় তাহলে মোস্টলি এখান থেকে আসবে. সো আনস্যাচুরেটেড হলে সেটা through the process of biohydrogenation it must have to be converted to saturated fatty acid, otherwise it will not be absorbed. In the form of unsaturated fatty acid, ruminant
cannot actually utilized. So it has to be converted to saturated fatty acid, and this is actually happening by the extensive microbial activity. যদিও এখানে দেওয়া হয়েছে protozoa, but আমরা বলেছি যে to a very greater extent protozoa is not involved, right? But খুব অল্প পরিসরে হয়তো ইনভলভ হবে, স্পেশালি যখন ফসফোলিপিড টাইপের আসবে তখন। সো আমরা এখানে সবটাই ইন্ডিকেট করেছি, বাইরে হাইড্রোজেনেশন দিয়েছি। সো ট্রাইগ্লিসারাইড, গ্লিসারল and fatty acid যদি saturated হয়, fine, it will be readily absorbed, and if it is unsaturated, it will be converted to saturated through the process of biohydrogenation. Galactolipid, glycerol and galactose, both are converted to volatile fatty acid, and again mostly propionic acid and butyric acid. Phospholipid, এখানে কিন্তু এনজাইম দেওয়া আছে, লাইপেজ এন্ড গ্যালাক্টোসাইডেজ এন্ড ফসফোলাইপেজ। সো এখান থেকে গ্লিসারল আসবে এবং সাবসিকুয়েন্টলি ভোলাটাইল ফ্যাটি অ্যাসিড, এবং যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আসবে সেটা থ্রু দ্য প্রসেস অফ বায়োহাইড্রোজেনেশন ইট উইল বি কনভার্টেড টু স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড দেন উইল বি অ্যাবজর্বড, রাইট? সো সিমিলার যে জিনিসটা এখানে খুব ইলাবোরেটলি ডিসকাস করলাম সেটা এখানে ইন শর্ট, যদি ডায়েট থাকে ফরেজ, গ্যালাক্টোলিপিড এন্ড কনসেন্ট্রেট থেকে মোস্টলি আসে triglyceride, so glycerol, galactose and free fatty acid. If it is unsaturated fatty acid, it will be saturated and then go to the small intestine, and glycerol and galactose will go for VFA synthesis, and then VFA will absorb and subsequently catabolized, like we discussed in case of carbohydrate metabolism. So same জিনিসটা এখানে রুমেনের মধ্যে যা ঘটতেছে সেটা লিখতেছে এখানে আরেকটু ইলাবোরেট। সো এখানটায় তোমরা দেখো যে দিস ইজ রুমেন এবং দিস ইজ আওয়ার ফিড সোর্স, ফ্যাট সোর্স। আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড আর ট্রাইগ্লিসারাইড পাবো, ফরেস্ট থেকে গ্যালাক্টোলিপিড পাবো, সিরিয়াল গ্রেইন থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড, এন্ড oil seed থেকে triglyceride. So by now you know which one does what and which one will go to which pathway. So triglyceride, glycerol and fatty acid যদি unsaturated হয় biohydrogenationের মাধ্যমে, biohydrogenation হচ্ছে nothing but addition of hydrogen in order to break the double bond. কারণ আমরা বলেছি যে unsaturated fatty acid কে saturated fatty acid কনভার্টনের ওয়েট আছে biohydrogenation. So যদি unsaturated হয় 1, 2 or more, double bond will be present, and that double bond must have to be broken down by the addition of hydrogen, and this is the process of biohydrogenation. So that's how it happened. Biohydrogenation C10 trans আমরা পরের স্লাইডে আসতেছি, বায়োহাইড্রোজেনেশন প্রসেসটা যখন আমরা এক্সপ্লেইন করবো তখন। আপাতত ফর নাও তোমরা জেনে রাখো যে addition of hydrogen, subsequently it will be a saturated fatty acid and then it will be absorbed. Galactolipid again, glycerol and fatty acid. Glycerol will go for volatile fatty acid, and same happen. So this fatty acid, এতক্ষণ বলছিলাম যে fatty acid will be absorbed, that is true, but some of the fatty acid will be utilized by the microbial microbes present in the rumen in order to synthesis of microbial phospholipid, right? And from here, these microbes, when reaching to the small intestine, there will be a phospholipid, and then it will liberate phospholipid itself will reach to the small intestine, and এদিক থেকে যে ট্রাইগ্লিসারাইড আসছে সরাসরি ট্রাইগ্লিসারাইড এর আমরা ব্রেকডাউন আমরা দেখিয়েছিলাম, ফ্যাটি অ্যাসিড হবে, রাইট, এবং সেটাই চলে যাবে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে ফর ফার্দার অ্যাবজর্পশন। আমরা যখন অ্যাবজর্পশন করবো তখন দেখবো যে রুমেন ওয়ালের মাধ্যমে কোনো ফ্যাট অ্যাবজর্ব হয় না। সো হোয়াট হ্যাপেন অ্যাকচুয়ালি, আমি সরি যে আমি করি নাই, স্লাইড শো করিনি, হোয়াট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন ইন দ্য রুমেন
during hydrolysis or saturation of lipid, the bond between glycerol and the fatty acid are broken down to give rise of glycerol and 3 fatty acid. যখন triglyceride ফর্মে থাকবে, 1 mole of glycerol will be binded to 3 fatty acid molecules. Right? So that one has to be broken down first. So actually, glycerol will be fermented into volatile fatty acid. Some fatty acids are utilized by the bacteria for synthesis of phospholipid that are needed to build the cell membrane, bacterial cell membrane. So এরপরে যদি unsaturated fatty acid থাকে সেটা by hydrogenation এর মাধ্যমে saturated fatty acid converted হবে. Free fatty acid in the rumen tend to approach to feed and microbial particle and hinder the normal fermentation, especially of fibrous carbohydrate. So এটা মানে যদি বেশি পরিমাণে থাকে feed particle এর সাথে attach থাকে, therefore the microbial action on the fiber themselves, এই অ্যাকশনটা একটু হ্যাম্পার হয় because of the fatty layer in the outer covering of the fibrous particle, right? Unsaturated lipid have more negative effect on than the saturated lipid. So এরকম কন্ডিশনে যদি বেশি unsaturated fatty acid আসে অথবা প্রোভাইড করি আমরা, তাহলে এটা it has more negative impact on the rumen fermentation, and therefore we try to limit the supplement of fat. So however, the lipid may be protected to slow down the rate of hydrolysis and make them more inert in the rumen. So is a toxic activity or negative role on the fermentation of some of the fat, especially unsaturated fatty acid. So is a kind of negative role. এটা থেকে আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য যখন ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করি তখন ইনক্যাপসুলেটেড একটা টার্ম আছে, যে ফ্যাটকে আমরা কিছু টেকনোলজি ইউজ করে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ইনক্যাপসুলেটেড করতে পারি এবং এটাকে স্লো রিলিজিং করতে পারি, সো দ্যাট the fermentation can go as it should, and at the same time the fat can be supplemented slowly so that it can also be utilized in the form of to fulfill the requirement of fatty acids. Or the seed coat tend to protect the lipid, যেটা আমরা বললাম encapsulated within the seeds and make them less rapidly accessible by the ruminal hydrolysis compared to free oil. আমরা অনেক সময় সয়াবিন অয়েল কনসেন্ট্রেটের সাথে অ্যাড করে দিই, সো ওইটার চেয়ে যদি আমরা এনক্যাপসুল করে দিই তাহলে এটা খুব স্লোলি রিলিজ হয়, যেটা মাইক্রোবসের জন্য অতটা টক্সিক হতে পারে না, অ্যাট দ্য সেম টাইম ফার্মেন্টেশনের উপর নেগেটিভ কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে না। The microbial phospholipid make up to 10 to 15% of the lipid leaving rumen. The remaining 85 to 90% are saturated free fatty acid found primarily in the form of palmitic or stearic acid bound to the feed and microbial particles. Sorry. সো এই যে কথাগুলো বললাম এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এই যে তিনটা ফিগার দেখিয়েছিলাম এখানে বলেছি, বাট স্টিল আমি রিপিট করলাম কারণ অনেক সময় এই ধরনের কোশ্চেন চলে আসে, হোয়াট হ্যাপেন ইফ ইউ ফেড লাইক 10% fat to the dairy cows ration, রাইট? তো তখন তোমাদের এগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে। সো আমরা এখন আসি বাই হাইড্রোজেনেশন, রিপিটেডলি একটা টার্ম চলে আসছিল। ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ কনভার্টিং unsaturated fatty acid released from the glycerol backbone by the lipolysis process into the saturated fatty acid. So again, very simply, conversion of unsaturated fatty acid to
its saturated form, right? So again, it is the process of converting unsaturated fatty acid released from the glycerol backbone. It a textbook definition by the lipolysis. Lipolysis হলে প্রথম যেটা বলেছি যে গ্লিসারল 3 fatty acids সাথে যে বন্ড আছে সেটা ব্রেকডাউন হয় দুই পার্ট আলাদা হয়ে যায় দুই পার্ট দুই ধরনের পাথওয়ে ফলো করে গ্লিসারল ভিএফএ প্রডিউস করে এবং ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োহাইড্রোজেনেশনে চলে যায়, রাইট? সো এই হচ্ছে বায়োহাইড্রোজেনেশনের ডেটা। সো কি কি স্টেপস ইনভলভ একটু আগেই বলেছিলাম, সিস এন্ড ট্রান্স এই ধরনের কথা আসছে, ওটা অ্যাভয়েড করার জন্য বলছিলাম তখন। এখন ফোকাস করতে হবে। Translate into which language? So two steps involved in the biohydrogenation process. One is isomerization. এখানে সিস ওরিয়েন্টেড ডাবল বন্ড, এটাকে ব্যাকটেরিয়াল আইসোমারাইজ এনজাইমের মাধ্যমে ট্রান্স ওরিয়েন্টেড ডাবল বন্ড কনভার্ট করা হয়, সো দ্যাট দ্য ডাবল বন্ড ক্যান বি উইকার দেন দ্য প্রিভিয়াস ফর্ম, রাইট? এন্ড দেন ইন দ্য সেকেন্ড স্টেপ বায়োহাইড্রোজেনেশন। এখানে দেখো সিস আর ট্রান্স অবশ্যই বুঝো, আমি কোশ্চেনও করছি না এবং তোমাদেরকে প্রেশারও দিচ্ছি না, যাদের মনে নাই তোমরা ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রি মনে রাখো। সিস থেকে আমরা ট্রান্স করেছি isomer with the action of bacterial isomerase enzyme, right? So এই যে ট্রান্সফর্ম, এইখানটায় আমরা হাইড্রোজেন অ্যাড করব, যেটা আমাদের নর্মাল রুমিন ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে, কার্বোহাইড্রেট ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে যে হিউজ অ্যামাউন্টে হাইড্রোজেন আয়ন প্রডিউস হয় অ্যাজ এ বাই প্রোডাক্ট অ্যালং উইথ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, সেখান থেকে হাইড্রোজেন ইউজ হয়ে তোমার এই ডাবল বন্ডকে breakdown করে saturated form করবে, right? So unsaturated having double bond and bacterial hydrolysis এটার মাধ্যমে তোমার যে হাইড্রোজেন এডিশন এর মাধ্যমে আমরা unsaturated fatty acid having double bond কে convert করলাম saturated, and here there is no double bond. So this is a very simple mechanism of converting unsaturated fatty acid to saturated fatty acid in the rumen so that it can be utilized. So এখানে কিছু example নেওয়া হয়েছে, the linolenic acid having 3 double bond 18 carbon fatty acid, and linoleic acid which is again 18 carbon fatty acid but having 2 double bond, right? So mechanism হচ্ছে double bond, যে কার্বন নাম্বার আলফা কার্বন, যে কার্বন নাম্বার 1 সেখান থেকে শুরু করে লোয়ার কার্বন নাম্বার যেটা আছে যেখানে ডাবল বন্ড আছে সেটা আগে ভাঙবে এন্ড সাবসিকুয়েন্টলি আপার কার্বনে চলে যাবে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডাবল বন্ড 3, দ্যাট মিন ডাবল বন্ড ইন 9th carbon, 12 and 15. So as you see here with the progressive steps, so 9 carbon এটা ব্রেকডাউন হয়ে গেছে সিঙ্গেল হাইড্রোজেনেশনের মাধ্যমে, এটা এই ডাবল বন্ড ভেঙে গেছে, রাইট? therefore 11 and 15 এ চলে আসছে। and then subsequently এখানে আমি জানি না এখানে 12 হওয়ার কথা, oh no, so ঠিকই আছে আমার ওই যে সিস আইসোমারাইজেশনের মাধ্যমে আমরা যখন ট্রান্সফর্ম করেছিলাম তখন অ্যাকচুয়ালি এই ফর্মেশনটা হয়েছে 12 কার্বনে, যেগুলো এক জায়গায় করতে হবে তোমাকে। সো 12 কার্বন সিস ফর্মে ছিল, এটা ট্রান্সফর্মে গেলে আমরা 1 কার্বনে এগিয়ে গিয়েছিলাম, ডাবল বন্ড যেহেতু ভেঙে গিয়েছে। সো প্রথমে আছে সিস 9 ভাঙবে, তারপরে ট্রান্স 11 ভাঙবে, তারপরে ট্রান্স এগেইন সিস যে 15 ছিল সেটা আবার ট্রান্স হবে, and then it will be converted to the saturated form, and similar thing happened here as well. So cis 2 double bond, cis and trans 11, and then cis converted, hydrogenated, and then trans remaining, and then it will be subsequently converted to the normal saturated fatty acid of 18 carbon. So আমাদের এখন কোশ্চেন আছে কেন আমাদের বাই হাইড্রোজেনেশন কেন ইম্পর্টেন্ট?
So by this process aids in relieving the rumen of excess hydrogen caused by the constant DFA production through the normal fermentation of carbohydrate. Carbohydrate fermentation মাধ্যমে huge amount of hydrogen ion accumulation হয়. So by hydrogenation যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিছুটা partial pressure of the excessive hydrogen ion এটা কমে যায়. Right. So polyunsaturated fatty acid are highly toxic to the rumen bacteria. যার কারণে এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ যে polyunsaturated fatty acid কে আমরা যদি saturated fatty acid এ কনভার্ট করতে পারি তাহলে handsome rumen microbial population can be maintained. Okay. So so a by hydrogenation process যেহেতু polyunsaturated fatty acid তোমার টক্সিক তাই হাইড্রোজেনেশনের মাধ্যমে আমরা যখনই এটাকে saturated fatty acid convert করতেছি it actually kind of leads to the survival process of bacteria, and different groups of bacteria do the different thing in this process actually. So that's what is sort of important. So more details about biohydrogenation এখানে দেওয়া আছে, আমি এগুলাতে যাব না, তোমরা একটু পড়ে নিবা এই দুইটা স্লাইড। আমি যতটুকু বায়োহাইড্রোজেনেশন আলাপ করেছিলাম তার ডিটেলস এখানটায় আছে। যদি বায়োহাইড্রোজেনেশন সম্পর্কে 5 মার্কস আর মোর আসে তাহলে হয়তো তোমাদেরকে এটা ফলো করতে হবে। সো ইন্টেস্টাইনাল অ্যাবজর্পশন তোমরা নন রুমিনেন্টে আমরা ডিটেলস পড়িয়েছিলাম। The fat as it is cannot be absorbed. এটা আদার স্ট্রাকচারে মিসেলসে কনভার্ট হতে হয়, সেই জিনিসটা সেম জিনিসটা এখানটায়। সো অ্যাবজর্পশন অফ fat or fatty acid in the non-ruminant and ruminant is not different. Therefore, it is discussed before and I'm skipping now, but it is important as well. So, এই যে তোমার intestinal absorption এটার কিছুটা ইনিশিয়াল প্রসেসিং আছে এখানটায়, এবং সো যেটা আমরা নন রুমিনেন্টের ক্ষেত্রে আলাপ করেছিলাম যে কোটেড হবে এবং হচ্ছে তোমার কাইলোমাইক্রন ফর্ম করবে, এরপরে তোমার অ্যাবজর্ব হবে, সেই জিনিসটা মোটামুটি ভাবে এখানে দেয়া। সো আই এম নট গোয়িং থ্রু দিস ডিটেলস, আমরা যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য সেটা দেখবো এখানে। সো ইউটিলাইজেশন অফ ডায়েটারি লিপিড বাই অর্ডার, দ্যাট মিন মেমোরি সিস্টেম। About 50% of the fat in the milk is derived from the uptake of fatty acid by the mammary gland. So ফিড সোর্সের মাধ্যমে যে আমরা ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করেছিলাম, অথবা ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট না করলেও যে আমরা যে ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট যে রেশন সাপ্লাই করেছি ওই রেশন থেকে যে ফ্যাটি অ্যাসিড পেয়েছিলাম সেগুলো অ্যাকচুয়ালি রিচ করবে মেমোরি গ্ল্যান্ডে। এবং মেমোরি গ্ল্যান্ডে যে পরিমাণ ফ্যাট রিচ করে তার 50% অ্যাকচুয়ালি ডায়েটারি অরিজিন। দিস ফ্যাটি অ্যাসিড আর ফ্যাটি অ্যাসিডস কাম প্রাইমারিলি ফ্রম TG-rich lipoprotein formed during the intestinal absorption of lipid. ওই যে আগে যেটা বলছিলাম যে কাইলোমাইক্রন তৈরি হবে, মিসেলস তৈরি হবে, সেই যে প্রসেসিং ইন্টেস্টাইনাল প্রসেসিং ওইটা পড়লেই তোমরা পাবা যে TG-rich lipoprotein হিসেবে এটা অ্যাবজর্ব হয় এবং ওই ফর্মেই অ্যাকচুয়ালি মেমোরি গ্ল্যান্ডে রিসিভ হয়। An increase in long chain fatty acid, carbon number usually more than 16 in the diet, increase their secretion in milk. So আমরা মিল্ককে আমরা আগেই ধরেছিলাম যে এখানে স্যাচুরেটেড মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ সার্টেন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড লাইক লিনোলিক অ্যাসিড, তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট করতে হবে, বিকজ দিস লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড itself in the form of its saturated form এটা মেমোরি গ্ল্যান্ডে রিচ করতে পারে এবং এটা একটা মানে it leads to the synthesis of long chain fatty acid in the milk memory secretion, but it is also inhibit the synthesis of short and medium chain fatty acid in the memory tissue, which is the predominant portion of the milk fat. So you also have to be very careful supplementing long chain fatty acid to the dairy cows, because you are most likely going to change the composition of the milk fat, and
fatty acid profile of milk fat. So there is a recommendation actually. আমরা normally 5% এর বেশি ফ্যাট অ্যাড করতে চাই না, বিকজ এটা রুমেন ফার্মেন্টেশনকে হ্যাম্পার করে, রুমেন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন ইল্ড এটাকেও কিছুটা হ্যাম্পার করে যদি না স্লো রিলিজিং অথবা এনক্যাপসুলেটেড করে দেই। এবং ফ্যাট যখন সাপ্লিমেন্ট করবো, ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোফাইল ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ফর দ্য ল্যাকটেটিং অ্যানিমালস, বিকজ the milk fat and composition of milk fat most likely depends on the fatty acid profile in milk as well, because long chain fatty acid amra by hydrogenation process e dekhi, so it's not actually reducing the fatty acid carbon length, it is only converting or breaking down the double bond, right? So long chain fatty acid jodi beshi hoy, ei long chain fatty acid hisebe eta mammary gland e receive hobe ebong subsequently long chain fatty acid proportion in the milk fat will be increased, right? যেটা normal fat composition থেকে একটু different হবে. So therefore the marked depression of fat secretion when cow fed low fiber diet can be compensated only partially by increasing the fat in the diet. So low fiber diet দিলে normally আমরা জানি যে acetic acid যত বেশি হবে মিল্কের ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস তত বেশি হবে, রাইট? এটা আমরা যখন এসিটিক অ্যাসিড ইউটিলাইজেশন করিয়েছিলাম তখন হয়তো বলেছিলাম। সো যদি কখনো যে ফাইবারের পরিমাণ কম হয়, সো তোমার ফ্যাট সিনথেসিস একটু হ্যাম্পার হতে পারে, তখন অ্যাকচুয়ালি তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশনের কথা ভাবা যেতে পারে, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ইনক্লুশন লেভেল and also the type of fatty acid profile of the supplemented fat. Fat metabolism in liver, আমরা জানি যে আর্লি ল্যাকটেশনে অনেক বেশি এনার্জি ডিমান্ড থাকে এবং মিল্ক প্রোডাকশন রেট বেশি হয়, টিস্যু রিপেয়ার রেট বেশি, দেয়ারফর এই সময়টায় ফ্যাট মোবিলাইজেশন বেশি হয়, রাইট? সো ডিউরিং দি during the periods of underfeeding or in the early lactation, যখন energy demand অনেক high, but because of some stress, persuasion stress, cows, voluntary intake is lower compared to their demand. So at that time, actually, আমরা যদি underfeeding stage অথবা period ধরি, cow meet their energy demand by mobilizing fat from the adipose tissue to obtain energy in addition to that provided by the diet. So energy demand high, but diet sufficient energy nine. This is because maybe cow could not eat sufficient amount. At this time, actually, fat will be mobilized in order to meet the energy demand, right? Fatty acid coming from the triglyceride stored in the adipose tissue are released into the blood, right? Mobilized fatty acids are taken up by the liver, where they can be used as energy source or be converted to ketone bodies that may be released in the blood and used as an energy source by many tissues. এবং এই যে এনার্জি সোর্স আমরা যে মেটাবলিজম পড়েছিলাম কোঅর্ডিনেশনে, এখন তো মানে জাস্ট বলে দিলাম যে মেকানিজম হচ্ছে সেইখানটায় আমরা পড়েছিলাম, যার কারণে এখানে আর বেশি হাইলাইট করিনি, রাইট? So liver does not have higher capacity to form and to export TG-rich lipoprotein, triglyceride-rich lipoprotein, and the excess mobilization of fat or fatty acid are stored as triglyceride within the liver cell. So বলা হচ্ছে যে লিভারের একটা লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে, সো এক্সেস মোবিলাইজেশন এবং এক্সেসিভ লঙ্গার প্রলং পিরিয়ড অফ আন্ডার ফেড, তো এই সময়টায় অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার এনার্জি ফ্যাট মোবিলাইজেশন এবং এটা ক্যাটাবলিজমের যে রেট বাই দ্য লিভার এটা এক্সিড করে, দেয়ারফর ফ্যাট হয়তো ডিমান্ডের কারণে চলে আসতেছে থ্রু ব্লাড, বাট ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি স্টোরড অ্যাজ ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যারাউন্ড দ্য liver cell. Fat deposited in the liver contribute to the development of metabolic disorder, for example ketone bodies and fatty liver, তোমরা যেটা বুঝো, in the early lactation. Therefore you have to be very careful যে early lactation is under feeding, এটা তোমার যে কোনো ভাবে ম্যানেজ করতে হবে। যদি কাউ মানে রিভাইভ না করে নর্মাল ফিডিং এ না আসে উইদিন শর্ট টাইম, তাহলে এনার্জি ডেন্সিটি তোমাকে বাড়িয়ে দিতে হবে significantly so that the energy demand can be fulfilled by eating less
and less amount of deposited fat is going to be mobilized. কিটোসিস আর একটা বিষয় আছে আমাদের কিটোসিস কিটোন বডিজের প্রপোর্শন ব্লাডে অনেক বেড়ে যাওয়া এটার কিছু কনসিকুয়েন্স আছে অন হেলথ এন্ড প্রোডাকশন therefore excessive fat mobilization is objectionable that can develop the ketosis in dairy cows. So lipid in dairy ration আমরা এখানে about in normal sense normal situation lipid contain about 2.25 times energy content of lipid is 2.25 times more than the carbohydrate. Lipid are sometimes referred to the cold nutrient because during the digestion and utilization by the body they produce less heat and then compared to carbohydrate and protein. And therefore it is considered fat supplementation is considered during the heat stress period so that animals can get sufficient amount of energy from the fat supplemented, but at the same time the heat production through the nutrient utilization become less. So thus increasing lipid in dairy cows ration may have several potential benefits such as increasing the calories density in the ration, especially when intake may be limited for any reason as in high forest diet, limit the need of carbohydrate rich concentrate which are usually required in the early lactation when cows are in negative energy balance, and in hot weather heat stress condition lipid may help to reduce the heat stress of lactating dairy cows. Animals' response to the lipid supplementation. So feed intake and milk production response vary greatly according to the type of lipid added to the diet. এখানে ভেরি বলতে ডিফার করে So feed intake and milk production responses vary greatly. এক ধরনের সাপ্লিমেন্টেশন তুমি ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করতেছো বাট আগেই যেহেতু বলেছি যে ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোফাইল একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস in order to synthesis of milk protein milk fat therefore ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করছো বাট এটা ডিপেন্ড করে এবং animal intake এবং production response it can be different according to the type of lipid added to the diet. Cows should not be fed more than 1.5 kilo per day of lipid in addition to the lipid present in the feed stock. Feed stock already কিছু lipid আছে by nature but by weight 1.5 কিলোর বেশি যেন লিপিড না যায় এটা ভেরি এক্সেসিভ এবং এই এক্সাম্পলগুলো নেওয়া হচ্ছে যে কিছু কাউ যেগুলোর বডি ওয়েট ধরা হচ্ছে 600-700 কিলোস স্পেশালি ডেইরি কাউস এবং খাবার খাচ্ছে লাইক 22 কেজি 25 কেজি এরকম ড্রাই ম্যাটার তখন এই অ্যামাউন্ট বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার নন ডিসক্রিপটিভ কাউস দেশি কাউস this is going to be toxic for them this huge amount. So this amount of lipid translate into the total of about 6 to 8% of lipid. আমি আগে বলেছিলাম যে 5% but 6 to 8% এটা স্পেশাল কেসে হতে পারে এখানে বাই ওয়েটে দিয়েছি এখানে বাই পার্সেন্টেজে দিয়েছি in the diet before negative effect become evident. So এই পরিমাণে দিলে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে হয়তো তোমার নেগেটিভ কোনো ইফেক্ট ভিজিবল হবে না বাট নরমালি আমরা ট্রাই করি যে 3 to 5% এর ভিতরে so that it does not hamper the normal rumen fermentation. So milk production is maximized when lipid is comprised about 5% of the dietary dry matter যেটা রিপিটেডলি আমি এতক্ষণে অনেকবার বলেছি So এটা একটা সেফ লিমিট ফর লিপিড সাপ্লিমেন্টেশন ইন ডেইরি কাউস এবং এটা এই সেম রেঞ্জে মনে হয় আমরা নন রুমিনেন্টে আলাপ করেছিলাম
right? So added dietary fat usually decrease milk protein by about 0.1%. In addition, excess lipid may depress the feed intake because of the higher energy density, milk production, and milk fat composition that I will policy. Right? Therefore, be sure and be very careful when you are going to supplement fat to the dairy cows. And this is the last slide for this fat utilization in ruminant. আগেরটার মতোই সেম, এখানে শুধু ফ্যাট নিয়ে আসছি দেখো, এবং যা বলেছি সবগুলাই এখানে আছে। শুধু এখন দেখাবো, লিভারের কথা বলেছি, এখন শুধু এডিপোজ টিস্যু আর মেমোরি গ্ল্যান্ডে আমরা কথা বলবো। আমি স্কিপিং এভরিথিং, আমরা যদি এখানে আসি যে লাইপোপ্রোটিন রিচ ট্রাইগ্লিসারাইড, এইটা তোমার চলে আসবে এডিপোজ টিস্যুতে ও triglyceride formation through the anabolic reactions, right? আর কিছু glycerol যেতে পারে as a glycerol backbone to the liver again, and it can be catabolized and used for energy production, right? We will come to the mammary gland. Again, triglyceride rich lipoprotein is coming. It is going to convert to the fatty acid, liberate fatty acid, and that will actually be utilized for the energy production and milk fat synthesis, right? So I don't see anything additional to say. So if you have any question. এই জায়গাটায় মানে ডোন্ট বি ভেরি সিরিয়াস। আমরা এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল নিয়েছি যে আমাদের সিস থেকে ট্রান্সফর্মেই কনভার্ট হতে হবে, রাইট? সো এখানে তিনটা আছে ডাবল বন্ড, একটা 9th কার্বনে, একটা 12th কার্বনে, এবং একটা আছে 15th কার্বনে। সো যে লোয়ার আলফা কার্বন থেকে প্রায় প্রথম যে কার্বন আসবে, লাইক 9th কার্বন, এখানে ডাবল বন্ড আছে, এইটা সিস ফর্মেই অ্যাকচুয়ালি ইট ক্যান বি hydrogenated and converted to the saturated or single bond, but the additional two has to be isomerized. So therefore যখন এটা আইসোমার হয়েছে তখন এটা সিঙ্গেল মানে তোমার সিস থেকে ট্রান্স হয়েছে, রাইট? যেটা এখানে ঘটেছিল। ওকে, সো তোমরা দেখো এখানে দুইটা কার্বন ইনভলভ ডাবল বন্ডে, তাই না? যখন আমরা সিস থেকে ট্রান্স করব তখন সাবসিকুয়েন্টলি এটা যেখানে একটা কার্বনে তোমাকে কাউন্ট করতে হবে যে কোথায় বা হাইড্রোজেনেশনটা হবে, রাইট? সো এইখানটায় দেখো তোমার দুই দিকেই হাইড্রোজেনেশন দরকার। যখন দুইটা হাইড্রোজেন ইন করবে, এই যে খালি হাত এদিকে কেমিস্ট্রি ভাষায় যদি তোমার মনে থাকে, দুই দিকেই চলবে, অ্যাড হবে। দেয়ারফর এইখানটায় আমাদের যখন আমরা সিস থেকে ট্রান্স বানিয়েছি, আমরা এখানে কনসিডার করেছিলাম যে নট 12 বাট নাও 11 কার্বন, রাইট? এবং 11 কার্বন এখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি 11 পজিশনেই তোমার হাইড্রোজেনেশনটা হবে, দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাড হবে। সো এটাই বলা হয়েছে যে সিসটা তোমার সিস হিসাবেই হাইড্রোজেনেশন হয়ে গেছে এই স্টেপে, রিমেইনিং থাকলো ট্রান্স 11 এন্ড সিস 15, এবং এর নেক্সট স্টেপে এই যে ট্রান্স 11 এইটা হাইড্রোজেনেটেড হলো, এট দ্য সেম টাইম সিস যে 15 আছে এইটা আইসোমারাইজড হলো, রাইট? সো এটা অনেক সময় ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি, রাইট? সো এটা অনেক সময় আছে সিস ফর্মেও তোমার হতে পারে, হাইড্রোজেনেশন হতে পারে, বাট তোমার নর্মাল যে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সেইটা দুই সম্ভাবনাই এখানে এক্সপ্রেস করেছে, আইদার এটা ট্রান্সফর্মে হবে অথবা সিসে হবে।
বাট তিনটা থেকে একটা মাস্ট আইসোমারাইজেশন হতে হবে, আদারওয়াইজ এটা কনভার্ট হবে না, রাইট? এটা এক। আর দুই, এখানটায় তোমরা দেখো যে সিস ফর্মে হয়েছে, আর যখন সিস 12 কার্বনে ডাবল বন্ড ছিল, ওইটা যখন আইসোমারাইজ হয়েছে ওটা 11-এ ধরা হয়েছে। সো সিস 9 এটা অ্যাজ ইট ইজ হাইড্রোজেনেটেড, and remaining is trans 11, and that is also hydrogenated in the second step and converted to the saturated form of its. কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে? আমি এখানে কিছু রেফারেন্স দিয়েছি, এটা আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছি, বাট আমি জানি না এখানে এই বইটা আমাদের আছে এখন, ইয়েতে ম্যাকডোনাল্ড তো আছেই আগে থেকেই, আমরা নতুন করে ফিটস এন্ড প্রিন্সিপাল অফ অ্যানিমাল নিউট্রিশন নিয়ে আসছি বেশ কয়েকটা। সো এখানে লিপিড ইউটিলাইজেশন খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করা, এই বইটা একটু দেখার চেষ্টা করো, ওখানে হয়তো আরো কিছু এক্সাম্পল তোমাদের আসবে, তখন হয়তো ক্লিয়ার হবে। এনি আদার কোয়েশ্চেন? আমার মনে হয় আজকে শেষ করি, 9:15 বেজে গেছে। একদিনে এত কমপ্লিকেটেড জিনিস এতগুলো পড়ানো ঠিক হয়নি, বাট আমাদের আর একটা ক্লাসে আমরা অ্যানুয়াল নিউট্রিশন অ্যান্ড ফিডিং শেষ করে দিতে চাই, সেটা কালকেই যে কোনো সময় হতে পারে। হ্যাঁ, কখন করতে চাও? ওকে, 10টার দিকে, সকাল 10টা অথবা 10:30টায়? কালকে সম্ভব না স্যার, আমাদের তো পূজা আছে কালকে স্যার, সরস্বতী পূজা স্যার। আচ্ছা, সেটা ভালোভাবে বলো, আমি তো ফোর্স করি নাই, তাই না? হ্যাঁ, তুমি তো একেবারে এক্সট্রিম মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছো। না স্যার, ওইভাবে আমি বলি নাই স্যার, এই জন্য। পূজা কি সারাদিন ধরে? স্যার রাত্রে নিতে পারেন স্যার, রাত্রে ক্লাসটা হলে ভালো হয় স্যার। আমি জিজ্ঞেস করছি যেটা সেটা বলো, পূজা সারাদিন? জি স্যার, রাত্রে নেওয়া যাবে স্যার, রাত্রে নেই। আচ্ছা, রাতে কখন? এই সময় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 8টা? জি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।